Hello and welcome to LearnGermanGames.com, where you learn German while playing a game with me, Samir, your teacher. Now, if this is your first Learn German Games video, remember to follow the subtitles in the game, yeah? German is in yellow, English is in blue. If you feel the subtitles are going too fast, though, just wait for my explanations after each game conversation, yeah? Knowing that, let's start. Hey Computer, um was für einen wichtigen Notfall geht es denn? Ich wünschte, du würdest mich Mama nennen, Schätzchen. Nenn mich doch bitte Captain Computer. Okay, Captain Schätzchen. Fangen wir an. Wir beobachten derzeit mehrere sich entwickelnde Krisen, die dringend Aufmerksamkeit erfordern. Erstens, auf dem Planeten Galactica wurde eine gewaltige Lawine gemeldet. Zweitens, in System 7 rast ein führerloser Zug auf die Dornenschlucht zu. Außerdem haben wir ein Notsignal des Raumschiffs Freundeskreis geortet. Es wird angegriffen. Und, oh, das hier kam gerade erst rein. Meine Sensoren melden, dass sich ein unbekanntes Objekt an unseren Schiffsrumpf geheftet hat. Wie lauten deine Befehle, Captain? Alright, so they started this game already, Broken Age, and this boy is living on this spaceship here. And this son slash robot slash mother is treating him like the captain, it seems, and giving him certain missions. So let's translate. My awesome patrons are here with me to read with us, and the blue color here is the boy. It's going to be read by Jordan. Jordan, bitteschön. Okay, Computer, um was für einen wichtigen Notfall geht es denn? Okay, Computer, what kind of major emergency are we dealing with? Ja, genau. Notice everybody how für always takes the accusative case here. You can see it in purple with the N at the end of einen. I know sometimes you go a little bit fast, but whenever you watch these videos again, go back through every sentence and try to see if you understand all the colors. And if you don't, just ask me a question about them in the comments. Colleen, bitteschön, du bist die Mutter. Ja. Ich wünschte, du würdest mich Mama nennen, Schätzchen. I wish you would call me Mama, darling. Ja. Now, Schätzchen, by the way, is like an endearing term. It's not the literal translation, sweetie. You can translate it as sweetie, as darling, anything you like. It literally means small treasure. Nenn mich doch bitte Captain Computer. Please call me Captain Computer. Okay, Captain Schätzchen, fangen wir an. Okay, Captain Sweetie, let's begin. Yeah, and notice how the verb to begin or to start is a separable verb. You can see it from the dashed lines here, the two parts, fangen an. Wir beobachten derzeit mehrere... Oh, is that not me? Doch, Oh, it is doch. me. I just made a mistake. Wir Yeah, so beobachten... the way you pronounce this word is that you have to think of it as two chunks. So there has to be a tiny hiccup in the middle. Wir beobachten. Beobachten. Yeah, actually the stop is here after BE. So, Oh, that is helpful. yeah. Wir beobachten derzeit mehrere sich entwickelnde Kreisen, die dringend Aufmerksamkeit erfordern. Genau. Okay. Be careful with this one though. Krise. Krisen. We have observed more crises that are developing, maybe? I'm guessing, completely guessing. Yeah, Okay, if you're watching with us, that need to our guess urgent as well. attention. Hmm? That need our urgent attention? Yeah, genau. Yeah, for everybody watching here, try to guess as well. It's really helpful if you try to actually actively watch and not just listen to us, yeah?
Also, wir beobachten derzeit mehrere sich entwickelnde Krisen, die dringend Aufmerksamkeit erfordern. Literally, we observe at the moment several developing crises. So the verb here is sich entwickeln, but here we are using the verb as an adjective, and this is why it has an e here. So this is like how you say in English developing, sich entwickelnde Krisen, and we have an e because we're talking about more than one crisis. So you can see it from the n here at the end, but it's plural. That require or demand or are calling for, erfordern Aufmerksamkeit, attention. Erstens, auf dem Planeten Galactica wurde eine gewaltige Lawine gemeldet. On the planet Galactica, there's a report of a massive avalanche. Ja. Die Lawine. Avalanche. Also notice how the word, when you say planet, and you have in certain kind of cases, like in this case, in the dative case, you have to add an en to it, even though the original word is actually planet without an en. But because we have the dative case here, you add an en to it. Some nouns in German are like that; they change a little bit, and the good dictionaries will show you how each noun will look in every case. Yeah, and the important verb here is melden, to report. Very common verb. Zweitens, in System 7 rast ein führerloser Zug auf die Dornenschlucht zu. Second, in the 7th system, there is a runaway train. Let's see. A runaway train rushing to so Führerloser is not runaway, but it could be, but also driverless. Yeah, the translation here is not literal. So the literal translation is a driverless train, which in English often case you say runaway train. Yeah, so it's running towards a gulch or a gorge, let's call it. Yeah, maybe gorge is a little bit easier. Außerdem haben wir ein Notsignal des Raumschiffes Freudekreis geortet. Es wird angegriffen. And then we have a distress signal from a spaceship of round friends, a circle of friends. Ja. It angegriffen. Can I get an assist on that? Das ist das Verb angreifen. Oh, so it's going to attack? It's going to be attacked. Be attacked. So it's not a future actually. So it's being attacked. Also außerdem haben wir ein Notsignal des Raumschiffes. Notice here the alternative case des Schiffes, and this is why we have an S at the end here. A spaceship called Circle of Friends. Yeah, it's a funny game here. Und das hier kam gerade erst rein. And here, the one that's coming first. Oh, this just came in. Yeah, as in some kind of message or emergency signal. Gerade here is talking about referring to time. Yeah, as in just now. And kam is the past of kommen. Yeah. Meine Sensoren melden, dass sich ein unbekanntes Objekt an unseren Schrimpshof
geheftet hat. My sensors are telling me that there's an object. Gosh, how I wish Kimberly were translating. An unknown object attached to the hull. Almost, you Close? got there. Almost. It's a bit hard. We have a bit of a hard verb here. Sich heften. You can see the first part. Let's translate it as to latch on. The first part is here. Sich geheftet hat. So basically latched onto, as in like either tracking or physically being on it. So my sensors report that an unknown object, ein unbekanntes Objekt, you can see from the ES here that object is newer, just like the color orange here shows, an unseren Schiffsrumpf, so the hull of the ship. The hull, which means like the body of the ship, yeah. Okay. Wir lauten deine Befehle, Captain. We need your order, sweetie, Captain. Yeah, the verb lauten is a bit special. It's like saying, how are your orders being read? That's the literal translation, which means what are your orders? Yeah, you can use that verb. It's really hard to translate it word for word, but you can sometimes ask, for example, wie lautet das Passwort? Which means, what is the password? And you don't actually have to say it this way, but just to help you understand this verb, it sounds a bit like loud. You can understand it as, how does it sound like if I read it? If you really want to get to where the origin of the verb came from, yeah. But yeah, this is what it basically means. Most of the times in English, you can just translate it as the verb to be, yeah? Even though it doesn't literally mean that. Okay, thank you. That's very helpful. But also lass uns weiterspielen. Alright, we have to choose the mission now. What do we want to do? Let's just go by order, the easiest way. Wir müssen den Lawinenopfern helfen. Wir müssen den Lawinenopfern helfen. Ich wusste, dass du ihnen helfen würdest, mein Schatz. Berechne den Kurs zum Planeten Galactica. Hilfe! Hilfe! So hilf uns doch jemand! Meine Zehen sind ganz kalt! Das ist die gewaltige Lawine? Ist schlimmer, als es aussieht! Wirklich? Wie das? Es ist eine Eislawine! Juhu! Das ist doch nicht schlimmer. Ist da jemand? Will uns denn niemand retten? Ich glaube, ich sehe einen Helden dort drüben. Sieht er uns? Warum hat uns noch niemand gerettet? Jemand muss uns ausgraben. Das ist nicht so lecker, wie es klingt. Bitte, ich bin laktoseintolerant. Ich liebe Eiscreme, aber nicht diese Sorte. Die ist noch nicht mal in meiner Top. Okay, wir retten sie später. Jordan, bitte. Wir müssen den Lawine-Opfern helfen. Opfern. Lawinenopfern. Lawinenopfern? Ja. All right. We must help the avalanche victims, or must help the Ja. the. Das Opfer is a victim. Ich wusste, dass du ihnen helfen würdest, mein Schatz. I knew that you would help them, my sweetie. Yeah, this is another way to say sweetie, actually. But this one literally means treasure. The other one means little treasure. Yeah, they're just variations of the same thing.
Yeah, also notice how the verb helfen takes the dative case. Yeah, when you said them, the mother said ihnen. Yeah, which is the dative version of them. Berechne den Kurs zum Planeten Galactica. Calculate a route to the planet Galactica. Yeah, genau. So here course, not like a German course. It's like Path. Yeah. So course, course path. Also notice here, just like before, Planet takes an en because we have the dative. Yeah. Zum. Christopher, bitte. Hilfe, Hilfe! So hilf uns doch jemand! Help, help! Please, somebody help us! Or I did it. Somebody please, somebody help us. Yeah. Yeah. I toss in the please. It's a free. Yeah, just to analyze the sentence a little bit. So is like, if you want to translate it literally, it's like this, as in this situation, help somebody. Help us somebody. Yeah. Doch is just emphasizing how urgent this is. I mean, why doesn't somebody help us? Yeah. Jot, bitte. Meine Zehen sind ganz kalt. Oh dear, that's too high. My teeth are too cold. Are entirely Meine cold. Zehen. My Oh toes. my god. Yeah, that too. Oh dear. So teeth is Zähnen. Zähnen, yeah. Yeah. So literally, my toes are entirely cold, which means all cold. Das ist die gewaltige Lawine. That is the huge avalanche. Yeah. Notice here the adjective gewaltig. I know it feels like it has something to do with violence. Actually, here it has something to do with size. Gewaltig means huge here. Entschuldigung, ist schlimmer, als es aussieht. Oh, it's worse than it looks. Wirklich wie das? Really? How so? Yeah, to say this sentence, even though it's very short, to say it like a native, you have to stretch the I here. Wirklich? Wie das? Es ist it is a ice cream lavina. Ice cream avalanche. Juhu! Das ist doch nicht schlimmer. That's not worse. Christopher, du bist grün. Hallo? Entschuldigung. Ja. Hilfe, Hilfe! Ist da jemand? Is somebody there? Will uns denn niemand retten? Will nobody save us? Oh, doesn't anyone want to save us? Das ist das Gleiche, ja? Ich glaube, ich sehe einen Helden dort drüben. I believe I see a hero over there. Sieht uns? Does he see us? Warum hat uns noch niemand gerettet? Why hasn't anyone rescued us? Yet. Noch. Jemand muss uns ausgraben. Somebody has to take us out. Oh, dig us out. Ja. A little better than take us out. Literally out.
Und graben means to dig. Das ist nicht so lecker, wie es klingt. That is not as delicious as it sounds. Bitte, ich bin, ich bin laktoseintolerant. Please, I'm lactose intolerant. Ich liebe Eiscreme, aber nicht diese Sorte. Die ist noch nicht mal in meiner Top 3. Oh, sorry, Top 3. I love ice cream, but not this kind. This is not even in my top 3. All right, now that we learn a few words, let's practice a bit with some word matching. Der Notfall, the emergency. Die Dann Lawine, the avalanche. To begin. Oh, wait, no, it's not there, is it? Anfangen, to start. Beobachten, to observe. Beobachten. Das Schätzchen, the sweetie. Melden, to report. Die Krise, the crisis. Dringend, urgent. Die Aufmerksamkeit, the attention. Notice the dashes here under the word telling you that the emphasis should be on the prefix. So, die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. This one stumps me. Come on, Christopher, Every you can time. do it. Erfordern, to Yeah. demand. I just want to make sure you got the pronunciation right, and for everybody to notice the dot under the O to emphasize the O, yeah? Your pronunciation was correct, indeed. Erfordern. Hooray. I was going to say erfordern, just Nein, to bitte mess nicht. with Samir, but I didn't. Meine Zehen sind ganz kalt. My toes are totally cold, are all cold. No, I think you mean teeth, Christopher. Yeah. Das Ist das dein Ernst? Are you serious? Das ist die gewaltige Lawine. This is the huge avalanche. Das ist doch nicht schlimmer. That is not worse. Ist schlimmer, Ist als es schlimmer? aussieht. Yeah. What he It's said. worse than it looks. Lange nicht gesehen. Long time no see. Will uns Ist ein- denn niemand retten? Doesn't anyone want to save us? Jemand muss uns ausgraben. Somebody dig us out. Ist da jemand? Is anyone there? Nein. Wir Und müssen den Lawinenopfern helfen. We must help the avalanche victims. genau, sehr gut gemacht. Danke. Also, das ist nicht so etwas, wie es klingt. Lecker. Das ist nicht so lecker, wie es klingt. Ist etwas, als es aussieht. Schlimmer. Ist schlimmer. Yeah, there's the subject is missing here, but this is typical in spoken German. If you want to say the first full sentence, it's es ist schlimmer, als es aussieht. Okay, Computer, um was für einen wichtigen etwas geht es denn? Notfall. Notfall. Jemand muss uns Ausgraben. Oh, das ist besser. ja ausgraben.
Ich glaube, ich sehe einen etwas dort drüben. Einen Held. Einen Helden. This is just like Helden. the word planet. It takes an N and the accusative case. Yeah. These are one of those special nouns in German. Beobachten. Ah, Ah, du hast gut es gemacht. besser gesagt. Gut gesagt. Yeah, you pronounced it correctly. Good. Melden? Helden? Melden, ja. Der Notfall. Der Notfall. Anfangen. Anfangen. Lawine. Die Die Lawine. Lawine, ja. You can see here the ending. It ends with an E. Die Aufmerksamkeit. And how are you supposed to pronounce it? Die Aufmerksamkeit. Ja, Sorry. die Aufmerksamkeit. Entschuldigung. Dringend. Die Krise? Die Krise, ja. Das Schätzchen. Das Schätzchen. Erfordern. Erfordern. Ah, ja. Ah ja, sehr gut. Will niemand denn uns retten? Falsch. Will niemand uns denn retten? Denn, by the way, when you see two N's, Denn. it's short. Ach. Ich weine. Please, somebody save me. Ich lache, aber ich löse es nicht. Bitte, Will ich niemand. Sie. Oh dear. Ist das zu schwer? Will denn Oh! und. I don't know. Ja. Go for it, Christopher. Will uns denn niemand retten? Will uns was? Denn Denn niemand retten. will uns Ah, denn ja. niemand retten? Ich dachte, du hast das schon gesagt. Ich sagte, will niemand denn uns retten? Ah. Ja, Deutsch ist schwer. Warum hat uns niemand noch gerettet? Ah! Noch niemand. Ja, ich Und- glaube, du das. Noch Uns niemand? noch niemand. Uns noch niemand? Ja, Warum hat Ja. uns noch niemand. so? Ja, Sehr gut. Sehr gut. Warum hat uns noch niemand gerettet? das ist nicht so lecker, wie es klingt. Ja, das ist nicht so lecker, wie es klingt. Oh, Kimberly's on fire. I was tempted to steal that. I was gonna be like, I'm gonna take it via thing. Das ist schlimmer. Ja, ist der schlimmer? Ja, Was? I'm pretty sure it just ist schlimmer, right? Oh, es yeah. ist schlimmer, als es aussieht. Genau. So just like I said before, the subject can be dropped in spoken German sometimes. Jemand Jemand? muss uns ausgraben. Ja. Never get stuck in an avalanche in Germany. You know what to scream. Also, lass uns sie retten. Will uns denn niemand retten? Wie? Indem wir Eis essen. Kauen, 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 fast wie Kaugummi. Yay! Eine ausgezeichnete Idee. Sieh nur, wie er arbeitet. So tapfer.
Heute habe ich eine besondere Nährpaste für dich. Braun. Bereit für deine nächste aufregende Weltraummission, Liebling? Wir haben eine Lawine, einen führerlosen Zug, ein Raumschiff, das angegriffen wird und ein mysteriöses Objekt am Schiffsrumpf. Ja, wir sind noch nicht bereit. Wir müssen zuerst wieder übersetzen. Ist da jemand? Is somebody there? Just a slight Or correction anyone? on the emphasis. It's normally said, ist da jemand? Ist da jemand? Christopher, du bist grün. Wo bist du denn? Entschuldigung. Ich, ich gucke die YouTube. Will uns denn niemand retten? Won't somebody save us? Ich glaube, ich sehe einen Helden dort drüben. I think I see a hero over there. I think I saw him last time too. Sieht er uns? Dass ich sehe es? Kimberly, bitte. Kauen, kauen, kauen. Fast wie Kaugummi. Chew, chew, chew. Almost like chewing gum. Ja, genau. For everybody watching who's a beginner, don't be confused by this very common word in German that looks like fast and means almost, yeah? Fast. I often say this when my patrons here get an answer that is almost correct. I tell them fast, as in almost. You almost got it. Juhu! Eine ausgezeichnete Idee. How an excellent idea. Yeah, this is also something that I say a lot. Ausgezeichnet. Excellent. Sieh nur, wie arbeitet. Just look how he works. So tapfer. So brave. Heute habe ich eine besondere Nahrpaste für dich. Today I have a very nutritious paste for you. Is it Nährpaste? Yeah, it's nourishing paste, something made up from the game for astronauts. That's what she's talking about here. It's some kind of paste, just like toothpaste, except for eating. Es sieht sehr lecker aus. Natürlich. Will ich nie essen. Braun. Brown! It's brown! Oh, is that not me? Oh. Du bist blau, Jordan, das bist du. That's you, Jordan. Blue. Do I have to say, okay, Zolf's It's size? still a useful verb. These kind of feelings, whenever you have them, seufzen is to sigh. Yeah? Bereit für deine nächste aufregende Weltraumsmission, Liebling? Are you ready for your next exciting world outer space mission, darling? Ja, Weltraum is outer space, ja. Wir haben eine Lawine. We have an avalanche. Einen führerlosen Zug. A driverless train. Ein Raumschiff, das angegriffen wird. An object. No, wait. A Raumschiff. Is that the thing attached to the hull? Raum doesn't only mean room. It can also mean space.
A space Ja. object that's attached to. Oh, that's under attack. Angegriffen is under attack. Spaceship. Schiff. Raumschiff. Raumschiff. Und ein mysteriöses Objekt. Objekt. Schiffsrump. This is the mysterious object that's on the rump of the ship. The hull of the ship. Yeah. So Rumpf here is. Oh. Alright, let's pick the second one. Halten wir den führerlosen Zug auf. Halten wir den führerlosen Zug auf. Zu Befehl, Captain Schätzchen. Auf in System 7. Hilfe! Der Zug hält nicht an! Und seht nur, die Brücke ist oben! Wir werden in der Dornenschlucht zerschellen! Oh nein! Der Brückenwächter ist eingeschlafen! Ah! Es ist schrecklich, dass uns so etwas zustoßen wird! Vor allem, weil es so vermeidbar scheint! Hat denn niemand eine Idee? Wenn wir doch nur den Brückenwächter aufwecken könnten! Aber wie sollen wir das machen? Wie bitte, mein Sohn? Hast du den Brückenwächter aufwecken gesagt? Welch großartige Idee! Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch halten kann! Wenn wir doch nur ein heldenhaftes Genie an Bord hätten! Weil das sind nur wir Waisenkinder hier! Ich rutsche ab! Ich kann mich nicht mehr viel länger halten! Meine Arme werden ganz lang! Aua, meine Finger! Ich muss gleich loslassen! Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch halten kann! Wenn wir doch nur ein heldenhaftes Genie an Bord hätten! Ja, ja. Weil das sind nur wir Waisenkinder Wir lassen hier! uns sie retten. So. Aufwachen, Brückenwächter! Endlich! Mir werden beinahe die Arme abgerissen! Danke, tapferer Held! Das sollten wir feiern! Fahren wir den Looping! Definitiv nicht. Danke für die sichere Fahrt. Du wirst diese Abendessenpille lieben. Gebratenes Hühnchen oder sowas in der Art. Welche Mission sollen wir starten, Schätzchen? Halten wir den führerlosen Zug auf. We must go to the driverless train. Let's I like stop. that So the species. verb here is aufhalten. Yeah. And whenever you reverse subject and the object like that, when you're talking with a plural, it means it's a command. It's like saying let's, yeah? So let's stop the driverless train. Halten wir den führerlosen Zug auf. Zu Befehl, Captain Schätzchen. To. Literally to Was command. bedeutet das? Like let's begin or let's do it. It's like saying Oh. according to your. It's like saying according to your command, but it's like it's the answer you would give to an order. Yeah, so it's the equivalent of aye aye, Captain. Zu Befehl, Captain. As in, I'm gonna follow the command. And she still calls him Captain Sweetheart.
Sorry. Auf ins System 7. On to System 7. Christopher, das bist du. Du musst schreien. Entschuldigung. Ah! Hilfe! Der Zug hält nicht an! Help! The train's not stopping. Same verb we just saw a bit before here, conjugated differently, yeah? Hält an. Actually, sorry, it's a different verb. This is anhalten. Another way to say to stop. The difference is a bit subtle, actually, because here where they're trying to actually stop it instead of it stopping in general, yeah? Und seht nur, die Brücke ist oben. And look, the bridge is open. Yeah. Is up above something. It's up The bridge there. is up. Yeah. Yeah. Wir werden in der Dornenschlucht zerschellen. We'll be torn apart amongst the thorny things. Thorny gorge. Zerschellen literally means to be dashed to pieces or smashed to pieces, but in this context, it just means to crush. Oh nein, der Brückenwächter ist eingeschlafen. Oh no, the bridge guard is asleep. Eingeschlafen? Yeah, you have to stretch the A a little bit. Eingeschlafen. Eingeschlafen. Es ist schrecklich, dass uns so etwas zustoßen wird. It is terrible that something like this would happen to us. To us, yeah. Vor allem, weil es so vermeidbar scheint. Above all, because it seems so avoidable. Hatte niemand eine Idee? Doesn't anyone have an idea? Wenn wir doch nur den Brückenwächter aufwecken könnten. If only we could, the bridge watch, bridge guard, if only we could wake up the bridge guard. There we go. Aber wie sollen wir das machen? But how should we do that? Sobbing. The verb here is schluchzen. Schluchzt. Schluchzen, ja. Wie bitte, mein Sohn? Hast du den Brückenwächter aufwecken gesagt? Welch großartige Idee! What's that, my son? Have you the bridge guard? Did you say to wake up the bridge guard? What a great idea! Oh, sorry, that's me. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch halten kann. I don't know how much longer I can hold on. Wenn wir doch nur ein heldenhaftes Genie an Bord hätten. Oh, if only we had a heroic genius on board. I took that personally. Leider sind nur wir Waisenkinder hier. Unfortunately, we're just orphans here. Little orphan children. Ich rutsche ab. I'm slipping. Ich kann mich nicht mehr viel länger halten. I can't hold on much longer.
Meine Arme werden ganz lang. My arms are always my arms are getting long, quite long, entirely long, just long. Aua, meine Finger. Ouch, my finger. Z. You can tell from the E at the end Yeah. here that we're talking about more than one finger. You can tell, but I couldn't. Ich muss gleich loslassen. I have to let go soon. Aufwachen, Buchenwächter. Wake up, bridge guard. Be careful with the Sorry, I was R. reading back. Brückenwächter. Ü. Endlich! Mir wären beinahe die Arme abgerissen. Ah, sighs. And finally, I almost ripped off my arms. Ja, das Not Verb cool. hier ist, ja, ist abreißen. To tear off. To rip off. Danke, tapferer Held. Das sollten wir feiern. Thank you, brave hero. We should celebrate. Fahren wir den Looping. Let's go to the looping. Let's drive the looping. Sure, let's do it. Yeah, they're just talking about the part of the roller coaster on the top. Sehr die 10. Oder nicht die Zähne. Definitiv nicht. Definitely not. Ouch. Das ist eigentlich Kimberly, glaube ich. Ja. Kimberly, bitte. Danke für die sichere Fahrt. Thank you for the great drive, the great trip, ride. Secure or safe drive, and there's no umlaut here, so it's Fahrt, ja. Fahrt. Also sichere Fahrt. Odin, bitte. Oh, du wirst diese Abendessen-Pille lieben. You are going to love this evening's dinner. Abendessen ist ein Wort, ja. So Abendessen is one part, which is dinner, right? Abendessen. So dinner pill. Oh, pill. Yeah. Of course. Mission Abendessen. Mission dinner. You can just see the sign here. Gebratenes Hühnchen oder sowas in der Art. Gebratenes. Is that roasted chicken or something like it? Yeah, or something like that. This is a very common expression here if you want to say something like that. Oder sowas in der Art. Size. Welche Mission sollen wir starten? Starten. Yeah. Schätzchen. Which mission should we start, darling? Remember, everybody, whenever you see an S before a T in German, most of the time it's a Schiff. Yeah? Starten. All right, we'll do the other missions next time. For now, let's practice a bit more. Der Notfall. The emergency. Der Notfall. Anfangen, to start. Anfangen.
erfordern. To demand. Die Lawine. Go ahead, Kimberly. The avalanche. Beobachten. To observe. Melden, to report. Das Schätzchen. Me. I mean, the sweetie. Dringend. Urgent. Die Aufmerksamkeit. The Dankeschön. attention. The Gute Krise. Aussprechen. The Ja. crisis. Wir haben eine Lawine. We have an avalanche. Entschuldigung. Meine Arme werden ganz lang. That's on. My arms are getting longer, but where are getting long? Wichtigste. Ich muss gleich loslassen. I have to let go in a minute. Ist schlimmer, als es aussieht. It's worse than it looks. Ist doch nicht schlimmer. That's not worse. So argumentative. Sieh nur, wie arbeitet. Look at how he works. Jemand muss uns ausgraben. Somebody must outgrave us, dig us out. Will uns denn niemand retten? Does anyone want to save us? Das ist die gewaltige Lawine. This is the huge avalanche. Ein Raumschiff, das angegriffen wird. A spaceship that's under attack. Ich glaube, ich sehe einen etwas dort drüben. Heldin. Heldin. Ja, sehr gut gemacht. Mit EN at the end, ja. Bereit für deine nächste aufregende Weltraummission? Liebling? Ist etwas, als es aussieht. Schlimmer. Ist schlimmer, als es aussieht. Okay, Computer. Um was für einen wichtigen etwas geht es denn? Notfall. Notfall? Notfall, ja. Eine etwas Idee. Ausgezeichnete. Eine ausgezeichnete Idee, ja. Using it here as an adjective linked to a noun, so we have to add the declension, ja. Die Krise. Die Krise. Anfangen. Der Notfall. Der Notfall. Jinx. Der Notfall. Christopher. Oh, sorry. Das Schätzen. Das Schätzchen. Yeah, it could be a little bit annoying here. I didn't comment about it before. It could be a bit annoying to pronounce these two letters back to back because the Z sound like TS as well. So it's sort of like there's double T. Schätzchen. Schätzchen. Sehr gut. Die Aufmerksamkeit. Nein. Die Aufmerksamkeit. Ja, okay, besser. Oh, dear. I didn't pay attention. Beobachten. Ja. Dringend. Erfordern. Danke. Die Lawine. Melden. 3 melden. Wir müssen den Lawinenopfern helfen. Ja.
And notice the use of den here. Yeah, it's because we have the plural and helfen takes the dative case. That's why we have den and an n at the end of liegen Opfer. Oh nein, heute. Heute habe habe ich. eine besondere Nährpaste für dich. Sehr gut. Sie nur, wie er arbeitet. Sieh nur, wie er arbeitet. Here, nur just, even though it technically means only, it can also mean just. So this is like saying, just look at how he works. Berechne den Kurs zum Battlestar Galactica, Planeten Galactica. Yeah, there's an R here in addition. Yeah, and Galactica. Yeah, they didn't steal that name at all. Ist schlimmer, als es aussieht. Ist schlimmer, als es aussieht. Alright, that was our game for today. Thank you for watching all the way to the very end. And remember to ask me questions in the comment below, especially when you watch it again. You will improve your German a lot if you keep doing that, yeah? And to help me out, as usual, remember to like this video. It helps a lot, especially right now. We're still a small YouTube channel, yeah? And share it with all your friends that are learning, German. And I'm pretty sure most of you watching have already subscribed, but if you haven't, do that and click that bell button to actually catch the next live event, yeah? I want to see you all live chatting with me. And if you really find this very helpful and you want to learn a lot more, you can get my material on my Patreon page by supporting me there, yeah? For tier 1, you get a lot more vocabulary material, not just what we see here. You see a lot more exercises in the PDFs I give you, as well as some mini games for you to practice. As tier 2, you can come read with us or just play the mini games with the matching and stuff. You will also be on Zoom watching everything, so there wouldn't be any ads on YouTube as well either, because you'll be watching it on Zoom, so that's very convenient. Yeah. And you will be meeting with us as well after the event. We have a lot of fun discussing stuff, making jokes about what happened. Yeah. And if you need really a lot of special attention to improve your German or maybe practice a bit, become a tier 3 where you get everything else in tier 1 and 2 and a special session just for you every week. You can either practice speaking or maybe just play a game just like this one together where we go through things one-on-one and private on Zoom. Yeah? I'll see you next time, but for now, click on my face to watch the next video.